So, jetzt noch das Bild. Now we are live. Hello everyone, hallo zusammen zu dieser Live-Show. Schön, dass ihr alle dabei seid. 91 Leute schon dabei. 91 people here in this live SQ Live Intermezzo. Let's check if the sound is good, if the picture is good, and yeah, if you can see me. Now we are live. And the chat is working, I think. Hallo zusammen, ich hoffe, ihr seht mich, ihr hört mich. Schön, dass ihr Sorry, we had an echo here. Now it should work. Thank you, Russell. Now it should work. It should work. Bernd Lomerz, Daumen hoch. Jetzt perfekt, Herbert. Okay. Okay, good. Okay, let's start again. So, I hope you understood what I said. English and German will be held here in this live SQ Intermezzo. We'll switch between both languages as quickly as possible, so you don't have to wait too long. So, ich werde zwischen diesen zwei Sprachen, also Deutsch und Englisch, hin und her switchen, so schnell als möglich, damit ihr nicht so lange warten müsst, bis eure Sprache wieder da ist. Pour le français, pardon, je ne parle pas en français, ja, wir werden sehen, ob das irgendwie anders möglich ist, dann später vielleicht mit Silou. We will see if we can have this also in French, maybe on a later time and later on to see if this is workable with Silou. Silou is our French-speaking guy here, new at StattQualm. C'est parfait maintenant. Merci Francis. Okay. Again, thank you very much for coming. Thank you very much for joining this SQ Live Intermezzo. 123 people are joining this live show where we talk, of course, a little bit about the about the SQuape A. And we have a little bit of chat about it. I will give you some specs, some details, but I won't tell you everything right now. This is too early for all the specs and all the details and pictures and video and what's not. It's just too early. But I will give you information about it, some information about it, what we will bring, what it's like, and what you can expect. So, ich werde heute natürlich über den SQuape A sprechen und ein bisschen Informationen oder Details verraten und euch ein bisschen davon erzählen, wie es auch dazu gekommen ist und so weiter. Aber ich werde euch noch nicht alle Details verraten. Dies kommt später. Jetzt ist es noch ein bisschen zu früh, um dies zu tun. Aber damit ihr schon mal wisst, was auf euch zukommt, in Zukunft oder in den nächsten Wochen. Yeah, let's start with what happened the last months. We had a merger with Crossbow and Nablebox. We merged the three companies together to the StattQualm Vape AG, and yeah, we reorganized our company to a new structure. And so we had also the COVID-19, of course, here in Switzerland. We enjoying this very much, and this was also a little bit of causing a little bit of troubles here. But already before the merger and already before the COVID-19, of course, we designed a new RTA, which will be released very soon. So, was ist in den letzten Monaten passiert? Wir sind mit Crossbow und Nablebox zusammen fusioniert, haben eine etwas größere Firma gegründet, etwas neu organisiert zur StattQualm Vape AG und hatten natürlich auch Covid-19 im Programm hier in der Schweiz, durften wir das auch genießen. Und das hat alles ein bisschen verzögert oder hat ein bisschen Troubles gemacht, aber wir sind jetzt da
und haben aber zuvor schon einen neuen Verdampfer kreiert, respektive designt, und werden ihn jetzt dann bald auf den Markt bringen können. Why the SQuape Arise? So first of all, Arise is, you know what it means in English, of course, I don't have to explain, but it's also a famous song from a heavy metal band, which I like very much, and also Lucas, one of our designers, likes this song very much as well. And I think it fits in our naming of our atomizers, and also as well, you know, we are living in the mountains, we go climbing, we need atomizers, we are durable, and etc. etc. So that's why the name Arise. So warum das SQuape Arise? Das hat etwas zu tun mit in Berge gehen, aufstehen, hochgehen, passt also somit eigentlich relativ gut in unser Konzept von der Namensgebung unserer SQuapes und für langlebige, gute Verdampfer, welche im Outdoor-Bereich sehr gut einzusetzen sind. The SQuape Enduro, the previous version, has been very successful, and it has a lot of fans, and so the SQuape Arise will be a successor of the SQuape Enduro. So they are kind of similar, but still different, because we also have some influences of the SQuape Emotion and EC in this SQuape Arise. So it's an interesting mix of both atomizers, and we think if you love one of each, Emotion or Enduro, probably you will like the Arise as well. So der SQuape Enduro war sehr erfolgreich und hat sehr viele Fans weltweit. Das ist sehr gut, und deshalb haben wir den SQuape Arise quasi als Nachfolger gebildet. Es ist ein direkter Nachfolger vom Enduro, hat aber trotzdem Einflüsse vom SQuape Emotion und EC drin. Also es ist ein Mix bisschen aus beiden Verdampfern und eigentlich ein sehr interessantes Konstrukt dann, insbesondere wenn es um Luftführung geht und Liquidkontrolle und so weiter, ist das eigentlich sehr interessant. Und ja, ich hoffe, er wird euch dann gefallen, und wenn ihr den SQuape Emotion oder EC mögt oder den Enduro mögt, einen von beiden oder beide, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich den Arise ebenfalls sehr mögen. I will go into questions later on after my short presentation of the SQuape Arise, and then I will answer every question you have as good as I can at this time. So, ich werde später noch auf die Fragen im Chat eingehen, und aber erst nach meiner kurzen Präsentation über den SQuape Arise, und werde euch dann, so gut es geht, alle Antworten liefern, die ihr braucht. Natürlich in diesem Status oder zu dieser Zeit ist es noch zu früh, komplett alle Details zu verraten. Wir wollten denn vom Enduro her gewisse Punkte verbessern, erneuern, verändern. Und ich werde jetzt ein paar Punkte auflisten und dann erzählen, wo ich euch erkläre, was wir geändert haben, und was, wenn ihr den Enduro schon kennt oder auch den Emotion schon kennt, dann könnt ihr euch etwas darunter vorstellen. Auch wenn ihr die beiden Produkte noch nicht kennt, werde ich natürlich darauf eingehen und das so gut als möglich mit meinen Worten erklären. So I will list some points we have changed from the Enduro into the Arise. We have improved some stuff, we have some new stuff in it, and yeah, if you know the Enduro or the Emotion, probably you are familiar with the description of these little items or these little parts in this atomizer. If not, I will explain it as properly as I can that you can imagine, or that you know what I mean. So let's start in English. Ich starte zuerst in Englisch und dann auf Deutsch. So I start in English. Top fill. The top fill of the Enduro was, you know, you could turn it
as much as you like. It didn't have a stopper in it. SQuape A will have a stopper, so it will be a lot more easier to refill it. Even though the Enduro was I think one of the easiest to refill, but with the Arise it's a little bit better now with a stopper. So you always know, even if you're blind, you know where you are when you open it or close it on the top fill. So this is one point. Now in German. Jetzt in Deutsch. Der Topfill haben wir verändert, insofern, der Enduro war ja eigentlich sehr leicht zu befüllen, aber man konnte die Topcap durchdrehen. Das war bei einigen ein Problem, wenn auch ein kleines, aber es war vorhanden. Wir haben uns dem angenommen und der neue wird einen Stopper drin haben, so dass man, selbst wenn man nichts sieht, in einer Diskothek, in einer Bar, in einem Keller, wenn man nicht sieht, dass man immer noch genau weiß, wo man ist, wenn man ihn befüllen möchte. Also das ist sicher eine sehr gute Erweiterung oder Erleichterung nur bezüglich des Topfill. Das ist ein kleiner Teil. That's just a small part on this new ETI. We also optimized the locking mechanism. With the Enduro, sometimes it was a little bit hard to turn. Some had problems to open it or close it. We always gave support if something like this happened. But it was a little bit, not as smooth as it should be. It was smooth, but it wasn't perfect, in my opinion. If you have a production of 10,000 pieces, then some of them had this problem. We optimized this, and so even though if we produce another 10,000 of the SQuape A, hopefully, then it is always smooth. It's always on the same level. Nobody should have a problem. So then the deck can't lift it up, or whatever problem some people had, it won't happen again. So bezüglich der Locking-Mechanismus, den haben wir optimiert. Es gab einige, die hatten, also wenige von ca. 10.000 Stück beim Enduro hatten Probleme beim Öffnen oder beim Schließen, wie auch immer, beim Drehen konnte es zu Problemen kommen. Wir haben natürlich immer geholfen und das Problem auch wieder behoben, wenn das vorhanden war. Aber beim SQuape A haben wir das ein bisschen optimiert und so optimiert, dass es eigentlich nicht mehr passieren darf oder sollte, egal wie viele Stückzahlen wir produzieren. Das wurde sicher optimiert. Es ist noch ein bisschen smoother zu drehen, ein bisschen konstanter das Ganze und ist sicher auf jeden Fall eine Verbesserung gegenüber vom Enduro. We also worked on the base and on the deck. So especially the base had been updated inside, so you won't see this. But with the connectivity, it has also to do with the locking mechanism. So the base has been updated as well, and the deck. The deck will be different to the Enduro. The RIs has a different deck. It's more like the deck of the Emotion. It's kind of the deck of the B deck of the Emotion. Very similar to look at it, but still different, of course. So wir haben auch das Deck und auch die Base überarbeitet. Bei der Base haben wir das Interieur, also der innere Teil der Base komplett überarbeitet. Das hat mit der Connectivity zu tun, also mit dem Kontakt zu tun. Es hat ebenfalls mit dem Locking-Mechanismus zu tun, haben wir da einiges geändert. Das werdet ihr aber nicht sehen, nur damit es erwähnt ist. Und das Deck ist ebenfalls neu. Es ist komplett anders als das beim Enduro. Es ist eher angelehnt an den Emotion. Dort haben wir die Emotion-Einflüsse, speziell vom Deck B. Das meistgeliebte Deck beim Emotion oder EC. Also dort sieht man dann schon Ähnlichkeiten, wenn es auch nicht ganz exakt gleich ist. Also das hat doch noch ein paar Unterschiede drin. Also about the deck, with the Enduro, there was not a problem, but it was after using it some time, it had some some flaws. Not
some optical flaw. Some optical flaws, is it the correct word? I don't know. You could see some marks and everything. It wasn't a problem itself for the device, it still functioned, but it wasn't good to look at it. We also optimized this. It shouldn't happen that quickly anymore with the new SQuape A. Also beim SQuape A haben wir das Deck auch insofern weiterentwickelt, dass wir nicht so wie beim Enduro, wo es teilweise ein bisschen Schwierigkeiten gab, nach einer langen Zeit der Nutzung hat man gewisse Unschönheiten am Deck gesehen. Es ist kein Problem für den Verdampfer selber, man kann ihn optimal weiterhin nutzen, man muss sich da keine Sorgen machen, aber es war etwas unschön anzusehen. Dies haben wir beim A verbessert, sollte nicht mehr so schnell passieren, respektive sollte gar nicht mehr passieren. We also changed the liquids flow. So maybe you remember at the Enduro, the liquid came down and then into a pocket, some kind of, and then in this pocket there was a little hole, and the cotton sucked the liquid out of this hole up to the coil. Now the liquid is going straight to the cotton. So we will have some kind of, not arms, but you know, the liquid flow is more direct. This is especially for the direct lung users very helpful, but no problem also for the MTL users. I will go into MTL and TL later on. So, wir haben die Liquidzufuhr ebenfalls etwas geändert, wie ihr vielleicht noch euch erinnert. Beim Enduro ging es in eine Tasche rein oder in zwei Taschen rein und dann unten war ein Loch. Und von diesem Loch hat die Watte dann das Liquid gesogen und hoch zur Coil transportiert. Das ist neu anders. Jetzt beim Arise kommt die Liquid direkt auf die Watte, ist optimal natürlich für DL-User, Direct Lung User, aber auch kein Problem für MTL. Absolut kein Problem. Ihr werdet es dann später dann noch sehen, nicht heute, aber dann, wenn wir dann alles veröffentlichen und alle Details preisgeben. We also changed the airflow. From the Enduro, you had the airflow from the side with an angle down and then up. With the SQuape A, you have the airflow from both sides, on the side, into the tank, down into the base, straight underneath the coil in two different channels, and then you go in. I hope I explained it correctly. And then it goes from the middle straight to the coil. So we have a bottom airflow, or how you would like to call it. It's also very similar to the SQuape Motion, some kind of. So bei der Luftführung haben wir auch einiges geändert. Beim Enduro kam es ja von einer Seite rein, ging schräg nach unten und dann nach oben über die Coil rauf. Und beim neuen ist es von zwei Seiten rein, geht ganz nach unten in die Base rein, quer durch in die Mitte von zwei Seiten und geht dann in der Mitte hoch und umströmt so die Coil von unten. Ähnlich wieder wie beim Emotion, aber doch halt etwas anders. We also have now stepless liquid control. With the Enduro, the liquid control was just at the very end of the volume sign. You remember of the volume sign you have on the Enduro, but it was just at the very end. It closed down. So if you tighten it, the airflow, it closed down also the liquid flow. But now this volume sign is fully also a liquid flow control. I just see Dennis. Yes, you're right. Under the coil. So where was I? Yeah, liquid control. So the volume sign is now the fully liquid control. Yeah, as you can see, as you adjust the tank, you can adjust the liquid flow. So wir haben jetzt neu auch eine stufenlose Liquid-Kontrolle. Du kannst dann
an dem Volumezeichen, das ihr vom Enduro kennt, direkt auch die Liquid Control einstellen. Das ist insbesondere hilfreich für MTL, könnte es unter anderem von Vorteil sein, wenn man da fein ajustieren möchte, seinen Liquid-Fluss ajustieren möchte. So especially for MTL users, it will be helpful to adjust the liquid flow, possibly on your needs you need for your MTL setup. Then we also have a new mouthpiece, a new SQuape tip. It's a little bit more classy, I think. It has a stainless steel part and a POM part, so it's black and stainless steel, and it's shaped like a woman's body, if you can say this, and it's a very nice mouthfeel. We have two different drip tips. One is included and one will be separately available. Also fits very well to the new SQuape A. So, wir haben auch ein neues Mundstück, ein bisschen mehr ein hübscheres Mundstück, denke ich mal, zum Enduro, als der Enduro hatte, aber es hat auch eine neue Form, etwas wie eine Dame geformt, sage ich mal, und hat ein sehr gutes Mundgefühl. Da gibt es zwei Versionen davon, eines ist dabei im Set und eines kann man dann noch dazu kaufen. So let's go a little bit more into the details. Just a little bit more. Let's have a sip first on the beer. Cheers, everybody. Hopefully nobody is bored at the moment. So, gehen wir noch ein bisschen mehr ins Detail jetzt. Nicht allzu viel, aber wir gehen noch ein bisschen mehr ins Detail und werden danach sicher auch noch, oder ich werde danach noch auf Fragen eingehen. Aber ja. It is an all-in-one device. This means it will be suitable for MTL and DL, but without any compromise. You have no compromise at all. You can have it for fully MTL or you have it for fully DL. Not like, not like some drippers, but as a SQuape DL. A good SQuape DL. But also, as I said, MTL. It will have, in the set, it will be included a fully convertible kit. So if you have it standard in DL, you can convert it into an MTL, in a fully grown-up MTL device. It's all included in the set already. So you can start with whatever you like. So es ist ein All-in-One-Gerät. Es wird für MTL und DL sein. Und zwar ohne Kompromisse. Das sage ich ganz klar, ohne Kompromisse. Es ist ein komplettes DL-Gerät, aber auch ein komplettes MTL-Gerät. Es kann beides, ohne irgendeinen Kompromiss einzugehen. Das haben wir dieses Mal, ja, beim Emotion haben wir es eigentlich auch recht gut geschafft. Beim Enduro haben wir es ja aufgeteilt. Beim Emotion haben wir es eigentlich auch recht gut mit den Einsätzen geschafft. Und jetzt beim Arise kommt es für mich noch ein bisschen nicht perfekt. Perfekt ist ein falsches Wort, aber es ist, ich sage mal, es ist wirklich ein absolut erwachsenes MTL-Gerät und ein erwachsenes DL-Gerät. Beides. Und zwar hat es im Set inklusive ein Umbaukit dabei. Also wenn man zum Beispiel das DL hat, dann hat es im Set drin das MTL-Kit, wo man ihn ganz einfach umbauen kann auf ein komplett volles, umfangreiches MTL-Gerät. So, it is a single coil. So, es ist ein Single Coil Verdampfer. It will have 24 mm. Es wird 24 mm haben. It is 39.7 mm in height. So, it is a lot smaller than the Haar. Es ist 39,7 mm hoch und somit kleiner als der Haar. Ein kleiner Joke zu Mark. Es ist eigentlich ein kleiner Verdampfer für unsere Verhältnisse, sage ich mal. The design is very clean, so it won't have too many, dingy-dangies on it, no clouds and so on, or other stuff, and it will be very, very clean to look at it. We'll have our logo on it and the name Arise on top. That's all. So, es ist ein sehr cleanes Design, also es ist sehr schlicht gehalten, das Design.
Es fällt nicht auf, sage ich mal, es ist nicht zu aggressiv oder irgendwas, es wird keine spezielle Eingravierungen, Laserungen und weiß ich was haben. Es ist einfach ein sehr schlicht anzusehendes Gerät. Es wird unser Logo drauf haben, das SQ-Logo, und obendrauf den Arise-Schriftzug. The liquid volume will be 4 milliliter in standard, and also we will have a nano version in 2 milliliter, especially for our UK friends or friends in Greece or in Belgium or in other European countries. We will have a 2 milliliter nano version, which is then very small, and we have a 4 milliliter version, standard version, which is available everywhere as well. So wir werden das Füllvolumen wird 4 mm sein, standardmäßig. Wir haben aber auch eine Nano-Version, die wird auch dann verfügbar sein, direkt, und ja, ist dann sehr, sehr, sehr klein, die Nano-Version. Wir werden aber auch einen 8 Milliliter Tank anbieten, direkt beim Release. Also man kann sich dann dazu noch eine 8 mm Tanksektion dazu kaufen, einen 8 Milliliter Kamin, und kann ihn dann vergrößern. So we will also have, for especially Mark Todd likes it big, so we have also 8 milliliter tank available at the start, at the beginning. So you can buy an 8 milliliter tank section and an 8 milliliter chimney and increase the tank capacity if you like. We will have also some other parts and dingy-dangies available at the beginning for this ATI. So it will be also, as you know from the Enduro, as you know from the Emotion, as you know from the Extreme, which was the start of it, of this kind of ATI, of this locking mechanism thingy, of the lockable atomizer era of the SQuapes. Was about, when was it? SQuape X was 2014 or 15, something about, no, 2014 was the Reloaded, so 15 or 16 was the Extreme. The first, I think it's one of the first, don't say the first, but it's one of the first with the locking mechanism where you can fully lock the ATI. So it will be also again with the Arise, so you can go climbing mountains, riding your bikes, whatever you like, and it will be sealed if you close it down. So auch der neue wird wie schon beim Emotion, schon beim Enduro, beim Extreme, welcher 2016 rauskam, wo wahrscheinlich einer der ersten war mit diesem Locking-Mechanismus, wird er wieder absolut lockable sein, also man kann ihn komplett verschließen, ihr könnt dann wieder in die Berge, Skifahren, Motorrad fahren, was auch immer euch beliebt, und ihn komplett schließen und somit dicht machen. Dazu werde ich natürlich dann, wenn ich das Gerät dann live präsentiere, in einem nächsten Video, werde ich natürlich darauf eingehen. It will come with a PSU tank. So it's not Ultem, it's not as yellow as Ultem. It's very durable kind of poly something, I forgot the name, but it's a very durable thingy. You already know steam pipes used it in their ATIs, also the Typhoons use it in their ATIs. It's a very, very durable kind of plastic, if you like to say. It's very resistant against all those liquid killing, tank killing liquids. I use it with eucalyptus, for example, no problem at all. So it will be very durable. But we are also working on a glass section for the 4 milliliter. 2 milliliter is not possible, and 8 milliliter we will see. But we are currently working with another company together with to make a 4 ml glass section for it as an accessory. But it will be kind of a little bit difficult to do it, or it is already. But I'm confident we can do it.
So, er kommt mit einem PSU-Tank. Ihr kennt das vielleicht schon von Steampipes oder von Typhoon. Es ist ein sehr stabiles Material. Es ist nicht wie Ultem, ist auch nicht so gelb wie Ultem, aber ist sehr, sehr stabil. Also ich habe mit dem Gerät Eukalyptus zum Beispiel gedampft, was mir sonst alle Tanks, was in diesem Bereich geht, eigentlich zerstört hat. Aber PSU hat es nicht angegriffen und somit können wir absolut hinter diesem Material stehen. Weshalb haben wir PSU gewählt? Zum einen, weil es eben sehr ein stabiles Material ist, und zum anderen erwarten wir, dass in Zukunft ein Gesetz verabschiedet wird oder eine Bestimmung verabschiedet wird, wo die Verdampfer bruchsicher sein müssen. Und deshalb wird der Verdampfer jetzt schon mit PSU kommen. Auch wenn das noch nicht verabschiedet ist, aber das kann natürlich wahrscheinlich jederzeit sein, wo diese Bestimmung implementiert wird in die TPD. Und wir arbeiten im Moment auch noch an einem Glas, Quarzglas. Ist noch ein bisschen schwierig, das herzustellen, weil es noch Einstiche hat und so weiter. Und deshalb, wir arbeiten da, wir hoffen, wir kriegen es hin, zumindest für die 4 Milliliter Version, dass wir dort ein Glas noch als Zubehör anbieten können. So why have we done this PSU tank section and not glass from the beginning? It's because we expect a new kind of law in the TPD, in the European tobacco whatever, and that atomizers has to be, safe from crashing the glass. So glass isn't good. If you drop the edge, glass can crash, and so we thought it's a good idea to start from the beginning with PSU, so to be safe if this will be implemented into the TPD. That's why. As I said, it will come with a completely full MTL kit included. The price, I think the price will be also asked a lot for it. It will be similar to the Enduro, but a little bit more expensive. That's just because it is an all-in-one device, so you have both in one. So you don't have to buy, like from the Enduro, you had to buy the MTL version, and then if you like to switch to DL, you had to buy the base, and you had to buy another closing ring, which was a little bit expensive to do, and now you have all in one. So it will be about 165, 169 Swiss francs, roughly around this range. So it will be just about 5 Swiss francs or 7, 8 Swiss francs more expensive than the Enduro, which I think it's absolutely okay for this device. So wird der Preis, ich denke, es wird sicher einige interessieren, was der Preis sein wird. Er wird circa um den Preis vom Enduro sein, bisschen teurer. Er kommt aber auch als All-in-One-Gerät. Also beim Enduro, wenn man zum Beispiel MTL gekauft hat und wollte auf DL umwechseln, musste man noch die Base und den Closing Ring dazu kaufen. Das war ein bisschen teuer. Und beim All-in-One-Gerät ist halt das Gerät an und für sich ein bisschen teuer, nicht viel, aber man hat dafür ein All-in-One-Produkt, wo alles inklusive ist, und es wird dann ca. 165, 169 Schweizer Franken sein. Ich denke, in Euro wird es irgendwo in diesem Dreh herum ebenfalls sein, um diesen Preis. So, what the next steps? Die nächsten Schritte. We will release all the details, all the specs, all the pictures, everything, hopefully by end of September. You maybe know, if you follow us, we always present our new RTAs with a video, with an animation video, and this is already done, but we have to wait when we are sure, as soon as we are sure that we can release it at this time and a certain time, then we will release also all the specs. And I think personally, on the schedule, it is by end of September we can release everything, and then you know all about the SQuape A. So der nächste Schritt wird sein,
der Release unseres animierten Videos. Wenn ihr uns folgt, kennt ihr das vielleicht bereits schon, dass wir immer wenn wir einen neuen Verdampfer, also einen RTA, Selbstwickelverdampfer anbieten oder veröffentlichen, dass wir zuvor die Details und alles mit einem animierten Video präsentieren. Dieses kommt höchstwahrscheinlich auf Ende September. Ich kann noch nicht genau sagen, ob es wirklich per Ende September ist. Da sind noch ein paar Faktoren abhängig, wie es in der Produktion läuft, in der Montage läuft. Das ist alles im Moment am Laufen, aber ich kann noch nicht zu 100% sagen, ob wir dann alle Details veröffentlichen. Aber ich werde euch bestimmt auf dem Laufenden halten, was genau immer fortlaufend passiert. So I will have you up to date with all the infos and production and assembling which is going on right now, and then I will also inform you about all the specs and everything. So yeah, after this release of this animated video, we will have another live show where I show you the SQuape A live, so you can have a look at it. You can you get a feeling how it works and everything. So I will take it apart, take it together. Maybe I get a coil into it, whatever. So some reviewer can learn from me, and yeah, we'll have another live show where we can talk about every details. So das nächste, was passieren wird nach dem Release, direkt nach dem Release des animierten Videos, werden wir nochmals eine Live-Show haben. Da werde ich euch alles nochmals genau erklären, erzählen, live zeigen. Könnt ihr dann sehen, bekommt ein Gefühl, wie er aussieht, wie er zu handhaben ist, werde ihn wahrscheinlich auseinanderbauen, zusammenbauen, vielleicht sogar eine Wicklung reinknallen, werden wir noch sehen. Aber ja, das wird sicher als nächstes dann nach dem Release des animierten Videos passieren. Worldwide release, the date, it's not sure of course now at this stage, but we expect some kind no, I don't say any date, but expected in October, late October, not sure when at the moment. We will tell you the date of the release as soon as we are sure we can release it. At this time, as soon as I know we are on time, we are ready for it, I can tell you the date when the release is. So, der weltweite Verkaufsstart werden wir noch bekannt geben. Im Moment können wir noch kein Datum, kein explizites Datum nennen. Ich denke, irgendwo spät Oktober könnte es passieren, dass wir ihn releasen können, wenn wir weiterhin nach Plan arbeiten können. Es ist immer abhängig von diversen Faktoren in der Produktion, wobei diese fast schon abgeschlossen ist, geht es noch in die Montage und so weiter, um das Verpacken, um die ganze Organisation drumherum. Das kann immer wieder Verzögerungen geben, deshalb werde ich kein Datum im Moment nennen. Good, so I think I told you almost all details I could tell you. There was a lot of details. I will have a beer. First of all, cheers everybody. Ich glaube, ich habe euch fast alle Details erklärt und nehme jetzt ein Bier. Prost. Und dann vielleicht noch ein bisschen Whisky. Heute nehmen wir den Lagavulin 16-jährig, einer meiner Lieblingswhiskys. Schön rauchig, geht gut runter. Das ist ein sehr, sehr toller Whisky, der gefällt mir jeden Tag gut. So we will have also a sip of whiskey. One of my favorite ones is the Lagavulin, 16 years old. Very smoky. I like it a lot. Where's my... here is it. I drink and I know things. Prost. Let's see, or let's check the chat. There was some conversation going on, so schauen wir mal, was im Chat so abging und was da erzählt wurde. Okay, I can't scroll all the way back, as it looks like. No, I can't scroll all the way back. Why? Don't know why. I don't know why.
Okay. Let's see all. Okay, I can't see every question. So if you have another questions, please yeah, ask now. So ich kann leider nicht alle Fragen oder alle Text oder ganzen Chat sehen. Warum, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber wenn ihr jetzt noch eine spezifische Frage habt, gebt sie jetzt rein, damit ich diese euch beantworten kann. Okay, Mark, yes, of course, you have a hammer on you. Yeah, I'm looking forward to your review. I'm looking forward to it. Okay. Dennis, yeah, probably have to send a lot of chocolate to Mark. Okay, Jan, about when, I told you. Not sure yet. Yes, Evdoros, I said Mark Todd likes it big. Johan, it's not PC 1000. I think it's not the same. It's PSU. That's a little bit different. Marco Krause, ja, wie gesagt, wir werden daran arbeiten, dass wir vielleicht noch ein Glas anbieten können. Das wäre dann ein Quarzglas. So yes, we are working on a glass section, in a quartz glass section for it as an accessory. Which simple echo box with good design can match with the 24? Juan Montinoli, decoders is always a good option for SQuapes, I think. There are many good I use it also on the mix here. Also on the easy side, also on this little fellow here on the Prisma box from El Cigar. I even use it on this one here. This is the Odin. I use it on this is a Swiss modder. This is the Bro box or Bro mod. I use it also on side-by-sides like this one here. So almost every box you can take 24 millimeters will look good on it. Promise. Gonna match perfectly with the decoder's SBS. Yes, it will, of course. So jemand sagt, es wird sicher gut zum Decoders SBS passen, also zur Side-by-Side-Box der neuen von Decoders, die irgendwann dann bald kommen wird. Ich hoffe noch diesen Monat. Ja, er wird sehr, sehr gut dazu passen. Sehr gut sogar. Juan Montinoli, yeah, Typhoon box as well. Yes, it will fit as well. Very good to it. I use it also with the Typhoon box. Harris, yes. Well, not now. He asked about a DLC version of it. Not now, of course. We will release the first batch, and then possibly a second batch, and then we think about the DLC maybe a little bit earlier as well. But yeah, that's a target, of course, that we have a DLC version later on, but not this year. Possibly not this year anymore. I don't think so. So, Harris fragte, ob wir eine DLC-Version davon rausbringen werden. Das ist gut möglich. Das ist sehr gut möglich sogar. Aber wahrscheinlich nicht dieses Jahr. Ich denke nicht. Angie, verschiedene Farben wird er nicht haben.
Also er wird in Edelstahl kommen, vielleicht, dass er mal in DLC kommt, oder wird noch etwas anderes finden, wie wir ihn veredeln können. Das möchte ich nie ausschließen. Im Moment als Start kommt er in Edelstahl. So Angie asked if we have other colors we can release, and at the start we will only have stainless steel. Maybe, as I said later on, maybe DLC, and if we find something else, maybe also in other colors. But at the start, of course, in stainless steel. Nein, Manuel. Nicht nächste Woche. Pierre Garnier, okay, good. Yeah, I hope we have still some at Christmas time, hopefully. Thorsten Hirsch, ja, das Deck wird wieder immortaliert sein. Es ist aber ein bisschen anders, sage ich mal, von der Beschaffenheit her. Aber es ist immortaliertes, es ist wieder ein immortaliertes Deck, ja. So Thorsten asked if it will be immortalized again, like all other SQuapes before. Yes, it will be immortalized as well. Andreas, in 8 Milliliter, ja, wenn wir ihn sowieso als DLC anbieten werden, er ist modularer aufgebaut als der Enduro. Also somit wird es möglich sein, den dann auch in 8 Milliliter als DLC haben zu können, wenn wir dann DLC bringen werden. So Andreas asked if we will have also the 8 milliliter version or the 8 milliliter tank section in DLC. Well, the tank is not in stainless steel, so it won't be in DLC, but the Arise is more modular as the Enduro was. So no, yeah, it's more modular than the Enduro. So it will be yeah, it will be possible. If we do DLC, it will be possible to have also the 8 milliliter in DLC. Jörn, yes, the liquid control will be hand in hand with the airflow control, but the airflow control takes into action a little bit later than the liquid control does. So I will explain in the next video, so you can see what I mean. So Jörn fragt, ob die Liquid Control Hand in Hand mit der Airflow Control geht. Ja, grundsätzlich schon, aber die Liquid Control kommt früher ins Spiel als die Airflow Control, sage ich mal. Die Airflow verändert sich eher später anstatt die Liquid Control. Ich werde es dann erklären im nächsten Video, wenn ich dann zeige, wie es genau funktioniert, und könnt ihr dann euch etwas besser darunter vorstellen. So Mani had also a question about Mani Trunk had also a question about the liquid control. I will explain on the next video more detailed, but it's very simple to use. So you just turn the tank left or right on the volume side, and then it shows where you are at the liquid control. So die Liquid-Kontrolle, Mani Trunk hat eine Frage bezüglich der Liquid-Kontrolle, ob ich die detailliert erklären kann, werde ich beim nächsten Video zeigen, aber es ist sehr simpel zu benutzen. Man dreht einfach ein bisschen am Tank links und rechts und stellt so ein bisschen fein, ajustiert so etwas mehr fein die Liquid-Kontrolle. Wie gesagt, speziell für MTL ist es sehr von Vorteil. DL ist es eigentlich gar nicht nötig, aber MTL ist es sicher von Vorteil, wenn man das nutzen kann. Dario Michailovic, ja, es wird ein Closing Ring dabei sein, ein Closing Ring, es wird nicht mehrere Closing Ringe geben, es wird ein Closing Ring dabei sein, den setzt man am Anfang rein oder montiert man am Anfang und dann ist er drin, absolut kein Problem. Wir haben sogar das Entfernen des Closing Rings optimiert, also es wird einfacher sein, auch den Closing Ring wieder auszubauen, wenn man ihn dann komplett mal reinigen möchte, aber ja, also ganz simpel, am Anfang rein montieren, dann hat man den drin und man muss ihn nie mehr
nie mehr anfassen. So Dario Mikhailovic asked about the closing ring, if there will be a closing ring again, like the Enduro head or like the Extreme head. Yes, there will be again a closing ring, but only one, not several closing rings, just one closing ring. Is a little bit more different, or it's different to the other closing ring, like the Enduro closing rings. It's a lot different. Let's say it's a lot different. And we also improved, you know, like when you remove the closing ring, it's more easy now with your SQuape Arise. It's a lot more easy to remove the closing ring at the moment. So you install the closing ring at the beginning, and then it's in the device, and then you let it there. Only if you want to clean it really thoroughly, and then you can remove it. But it's very easy to do. Very easy. Marco Krause, das neue Drip-Tip wird so lang und das andere wird so lang. Kann dir jetzt die Daten jetzt nicht genau sagen. Tut mir leid. So Marco Krause asked how long will be the new drip-tip. One will this size and the other one will this size. And yeah, I don't have the specs for the drip tips right now, but it will be good for sure. Marco Machemel. Nein, der Enduro wird eigentlich nicht mehr angeboten, also er wird schon noch angeboten, dort wo er verfügbar ist. Bei uns ist er nicht mehr verfügbar im Moment. Wenn wir irgendwo sehen, dass ein Shop noch verfügbar hat, fragen wir an, ob wir ein paar zurücknehmen können und ihn wieder anbieten können. Aber der Enduro wird nicht mehr produziert. Die Produktion ist beim Enduro gestoppt. Wir haben noch Zubehör und Ersatzteile natürlich, aber der Enduro selber wird nicht mehr produziert. So Marco Machemel asked about the Enduro, if it still be available. Well, it is available at some places around the world. A few stores still have it in stock. We don't have it in stock anymore. And the production is stopped for the Enduro. Well, we have some spare parts, of course, still available. That's no problem. But there is no Enduro production anymore. Raphael Kuhn. Ja, ein Teil schon, ja. Sepultura ist eigentlich, ja, der Name kommt sicher aus dieser Ecke. Wir haben, ich selber und auch, also die Hälfte von uns, sage ich mal, hört sehr gerne Heavy Metal und deshalb ist der Name eigentlich relativ sehr schnell auch klar gewesen, dass wir den nehmen. Und Arise, we shall arise, ist natürlich passend auch dazu. Sinnbildlich aber auch für unsere Lebenseinstellung bezüglich Wandern, bezüglich Biken, bezüglich Motorradfahren, passt es eigentlich relativ dort gut rein. So, oh, the question is not there anymore. Whatever. So one guy asked about the name, if it's from the band Sepultura. Yes, of course, we shall arise. It's from there as well, also from our life, how we live in the mountains, climbing, whatever, biking, skiing. So it fits also there, but also of course, Arise, the famous song from Sepultura, is one of the reasons why it is called Arise. Freddy Folger. SQuape, nein, braucht es nicht. Ist komplett nicht nötig. Im Arise ist auch nicht möglich. Wenn man ihn unten komplett dicht haben möchte bei der Base, ist ein SQuape schlichtweg keine gute Idee. So Freddy asked about the squonking pin. No, it's not necessary. It's not something useful in an RTA like this. And if you want to have it probably safe at the base, if you want to have it sealed at the base, so a squonking pin isn't a good idea to have in an RTA. Johan Bubbleglass. Not yet. Maybe you never know, but not yet. No Bubbleglass. So it's strange that all the comments are disappearing somewhere in the Nimbus, but ja. So es ist komisch, dass alle Kommentare irgendwo verschwinden. Ich versuche da immer wieder ein paar rauszupicken. Wenn ich wirklich nichts beantwortet habe, dann nochmals reintippen, dann versuche ich es zu sehen. So if I miss a question, because they're disappearing somewhere in the Nimbus, don't know where, but if I miss a question, please type it again and I will answer it.
Thomas Bossard, nein, sie werden eher wie beim Emotion eingebaut. So Thomas Bossard asked if the coil is sitting in the deck like in the Enduro with a parallel assembling thing. No, it will be similar to the Emotion. So on the opposite. Gerald Wille, yeah, 24, yes, it's 24. I will soon show another picture, so as long as you stay on here, I will show another picture. Just give me a second. Dennis, yes, so it's similar. It's not with screws, it will be with discs. So we have discs. You can you will be able to reduce the airflow straight at the coil with discs, and you can reduce the diameter, the inner diameter of the chimney. So we have all this included in the set. You reduce the chimney, and you can reduce the air straight at the coil. So fragt, ob man die Luftkontrolle bei MTL ähnlich einstellt wie beim Emotion mit Schrauben. Nicht mit Schrauben, es werden Discs sein, die man einsetzt, und man kann auch den Kamin verengen mit einem Kamineinsatz. Ganz einfach, und ist alles im Set mit dabei. So there disappeared some other question. No date jetzt, kein Datum jetzt für den Release, werden wir noch veröffentlichen. We will be releasing or announce the date as soon as we can. Marco Lehmann, maybe not sure yet. Okay. Marco Krauser, it's a direct long. It's also, if you use it as a direct long, it is a direct long. It's more similar to the Enduro, a little bit more open, I think, but not very much. But it's not a restricted direct long. You can restrict it, of course, you can do it, no problem at all. But for me, it's not a restricted. I can direct long it very good. Pam Shapiro, yes, I will show a picture. So Pam, you want to see a picture. It won't show everything, but it won't show a little bit more. So you can imagine how it looks a little bit better then. So ich werde jetzt ein Bild zeigen. Pam Shapiro hat danach gefragt. Ich werde jetzt nochmals ein Bild zeigen. Da seht ihr dann hier. Hier seht ihr dann ein Bild, wo ein bisschen besser sichtbar ist. So this is just for the group, just for now. Let's have a look at it. So you can see here the RIs. This is the mouthpiece. This is the filling port. On the other side with another one with a stop here, and then we have here the tank section. So you can see how it looks like a little bit better. Not Butter, I don't own a Lost Wave Centaurus. I think so it will work as well with this mod. So Pnut Butter oder Butter, ich habe leider keine Lost Wave Centaurus, aber ich könnte mir vorstellen, dass er damit auch funktioniert. Jan Michels, MTL und DL, du wirst beides machen können mit ihm, absolut ohne Kompromisse. I'm gonna have to scroll down, otherwise I'll lose everything here. Seth Zero, yes sir. Gerald Wille, es ist wieder, beim Enduro war es ja nur ganz zu Ende bei diesem Volumezeichen, wo man die Leaky Control einstellen konnte.
ein klein wenig. Beim Arise beginnt es schon von Beginn an, wenn man ihn einstellt, kann man die Liquid bereits, Zufuhr bereits, wie soll ich sagen, verringern. Und es macht eigentlich nur Sinn, wenn man sie verringert, wenn auch die Airflow enger wird. Und wenn man ihn jetzt zum Beispiel in DL nutzt, verändert sich die Airflow erst nach dem, ja, über die Hälfte, also nach 2/3, wenn die Airflow zu ist, verändert sich dann auch die Airflow Control, aber vorher erstellt sich eigentlich die Liquid Control. Ich hoffe, ich habe es so erklärt, dass du verstehst. Mark Todd, for you, I will have, of course, I've written a manual for you. I need a beer. It's always the same with those reviewers from the Scottish side of the world. God dang. No, we have a manual, of course. Everything is written down. You can read it. But if you like, I can do also a personal video for you, especially for you, where I explain everything in details. So, Mark Todd fragt, ob da wieder eine Gebrauchsanweisung dabei ist. Er mag ja Gebrauchsanweisungen sehr, sehr gerne. Und ja, wir werden wieder eine Gebrauchsanweisung speziell für Mark Todd dabei haben. Simon Catcher X1 for 1 with heart and some clouds engraved on it. No, we go for broccoli. We go for broccolis. Okay. Gehen wir noch ein bisschen runter. Marco Krauser, ja, wir haben nicht eine Tube, aber wir haben eine Art, wir haben etwas in Planung in diese Richtung. Nicht eine Tube. Aber ja, vielleicht kommt dann irgendwann mal was. Haben wir ja schon länger in Planung, eigentlich. So, Marco Krauser asked if we have a mod in plans to build a mod sometimes in some time, and yeah, we do. We have a plan, and we have drawings, and we have almost everything almost ready, but not ready to produce it or to have the prototype ready. So, but we are working on a mod, but I can't tell you when it will happen. We are working on a mod since a long time. Thank you, Dimitris. Thank you very much. Juan Montenoli, I say 2.5mm coils and 3mm coils without any problem in diameter, inner diameter. 3mm will be no problem at all. So you don't need, in a SQuape, you don't need big coils. You don't need it. It's not necessary. But 3mm inner diameter coils works well. Clapton, fuse Clapton, whatever. And I can tell you, we will have a little surprise in terms of coils at the release. I don't tell you now what it is, but we will have a surprise about coils for the Arise at the release. So, fragt, ob man da große Coils verbauen kann im SQuape Arise. Man kann bis 3mm Coils, Innerdurchmesser Coils verbauen. Ich empfehle MCL 2,5, DL 3mm, aber das ist selbst in-house sind da unterschiedliche Meinungen. Wir werden aber beim Release eine kleine Überraschung haben, was Coils anbelangt. Also da wird beim Release noch etwas kommen für euch, wo wir dann empfehlen. Angie Rotermann, leider nicht. Kein Dual Coil. Ist nicht möglich. So, Angie, no Dual Coil, sorry. Sorry about that. Markus, in jedem gut sortierten Whisky-Shop kriegst du den Whisky. Absolut kein Problem. Der ist sehr bekannt. Den kann man fast überall. Wo man guten Whisky bekommt man auch einen Lagavulin 16-jährig. Peter, nein, er wird
zuerst nur in Edelstahl kommen und vielleicht später in DLC und dann vielleicht noch etwas werden wir dann sehen, was möglich ist. So again about the question about colors, no, it will come in stainless steel, maybe later on in DLC and maybe later on also in other colors, not sure yet, but we will see what happens. Michael, yes, temp control will be possible, no problem at all. So Michael Volkert, ja, temp control wird funktionieren, absolut kein Problem. Also on mech mods, it will work also on mech mods with SQuape mechanic, no problem at all. You can adjust the center pin again with almost every SQuape we have ever done. You can adjust the center pin, no problem at all. So man kann ihn auch auf mechanischen Akkuträgern benutzen, man kann ihn den Centerpin verstellen, wie bei den übrigen fast allen SQuapes außer dem 7, aber sonst ja, kann man ihn auch dort verwenden oder im Temp Control oder was auch immer. Thank you very much. All looks. It seems like you like the look of it. Manuel, nein, ich denke nicht. Sind auch noch keine Details drauf und außerdem benötigen Sie einen Originalen, um sowas herzustellen zu können. Also, ja. Okay, thank you. It seems like you like it a lot, the look of it. Vielen Dank. Es scheint so, dass er euch gefällt. Reinhard, auf diese Frage habe ich gewartet. Viva Design mit den Dreiecksfenstern. Nein, er wird so in dieser Form nicht mehr eigentlich, also wird nicht erscheinen mit einem Tankschild, einem klassischen, da gehen wir etwas weg davon. Aber wir werden etwas anbieten, wo man das Retro-Design-Feeling wieder ein bisschen einbauen kann. Also wir werden etwas dazu anbieten, dass das Retro-Feeling mit dabei hat. Also so viel kann ich schon versprechen. Also das Viva ist nicht ganz weg, es ist eigentlich mehr Viva, als es vorher war. Es ist ähnlicher Viva, wie es beim Reloaded war dann. So Reinhard asked if we have the Viva logo. Viva is was a German music television show, and because of the triangle windows, looked like Viva. And yeah, I asked for this question because it looks very different to the SQuapes we have done before with all the triangle implemented into the tank shield. It has no tank shield, so we will change the look a little bit on the top side, but we will have an accessory available at the release which has this retro style feeling of the SQuape, especially SQuape Reloaded look feeling a little bit implemented into this little piece you can buy then at the release. Angelo Richter, ja, von oben sieht er ähnlich aus wie ein Enduro, genau, sieht ähnlich aus. Die Einfühllöcher sind etwas versetzt, aber sonst sieht er sehr ähnlich aus. So yes, Angelo, it looks from the top, it looks like a little bit like the Enduro, but the liquid ports are where you fill the liquid into the tank are a little bit not you know what I mean. Sorry. Vielen Dank. Ja. Ja, Marco, habe ich gesagt, ich bin etwas hinten dran, ich mache weiter, ich scroll ein bisschen weiter nach unten, I scroll a little bit further down. In Rainbow, no, not in Rainbow. Not as long as I live. There will be no SQuape in Rainbow.
You can do it by yourself, by the way, if you like. No, but no. Nein, also kein Rainbow Color. Solange ich lebe, wird es keinen SQuape in Rainbow geben. Und Bubble Glass, maybe we will, maybe, you never know, we can do a Uali glass again, like we did for the EC. We did an like kind of bubble glass. But not sure for the RIs, not sure for the RIs. Okay, let's see if I see another question. Otherwise we will close this SQ Live Intermezzo. 1 hour and 13 minutes. Wow. And still 117 people. Thank you very much. Thank you very much for joining this show and staying that long. That's amazing. Stefan Easily, how many will you produce in the first batch? A lot. But probably it will be similar like we did for the Enduro. Yeah. We try to have it as available as possible. As you know, we start doing this kind of production steps since the SQuape Extreme. So we want to have our products as available as possible. So we will release a first batch, and then production goes on, and assembling goes on, and packaging goes on. So when the first batch should be sold out, I don't know if it will be sold out very quickly. I don't know if maybe it takes a little bit longer. Nobody knows. We will have still new incoming SQuape arises every week, every second week. We should be able to increase the stock again or offer again some more SQuape arise. So wird also er hat gefragt, wie viele werden produziert. Es werden ähnlich viele produziert wie beim SQuape Enduro beim Release, aber wir werden immer versuchen, ihn verfügbar zu halten. Das ist eigentlich unser Ziel seit dem SQuape Extreme, dass wir haben die komplette Produktion, den kompletten Produktionsablauf geändert seit dem SQuape Extreme, dass wir eigentlich immer kontinuierlich versuchen, das Produkt verfügbar zu halten bis zu einer gewissen Zeit. Und das heißt, wir werden einen ersten Batch releasen und dann wird es kontinuierlich, also die Produktion geht immer weiter, der Zusammenbau oder dieses Assembling, also die Montage geht immer weiter und wird eigentlich nicht gestoppt. Es kann schon mal sein, dass zwischendurch mal sollte die Nachfrage so groß sein, dass mal zwischendurch vielleicht nichts verfügbar ist. Aber wir versuchen sicher jede Woche oder jede zweite Woche immer wieder nachzuschießen, so dass er eigentlich ständig verfügbar sein wird. Also es wird keine Liste geben. Man muss keine Niere verkaufen, um ihn zu erhalten. Das ist sicher nicht nötig. Ich könnte mir vorstellen, dass beim ersten Batch sicher einige relativ schnell weggehen, aber wir werden sicher versuchen, immer wieder die Produktion hochzuhalten. Das ist sicher ein Ziel, das wir haben. So, there will be no list, there will be no selling of kidneys or whatever, or selling your mom. No, you don't have to do this. We try to do our best to have it as available as possible. Of course, we are a small company. We produce in Switzerland. Production is very expensive here, but we try to be as quick as a Swiss can be. Okay, let's see. There were some other questions coming in. Okay. Irfan Paul, so we will have it in 8 milliliters, but this is an accessory. You can increase the tank capacity to 8 milliliters, but the standard size will be 4 milliliter, and then we have also a nano version in 2 milliliter. So wir werden 2, 4 und 8 milliliter haben, wobei 2 und 4 als komplettes Set angeboten werden, 8 milliliter dann als Erweiterung. Freddy hat schon geantwortet, danke Freddy.
Alex, no release date yet. We will announce it as soon as we can. I promise. Gute, Marco. Pam Shabir. No giveaway at the end. Sorry. Maybe you can have a giveaway at Mark Todd's live. Don't know. I heard next live show he will have a giveaway at the end. I'm sure he will have. So watch out for Mark Todd next live. So he will have a giveaway. Not. Yeah, that should. Yeah, maybe we'll have a special edition somehow. Possibly. That's very possible. But not this year. Not this year. Marco Krauser. Well, I have no problem with it. With this one, no problem. With Enduro, also not. But no, really no problem at all. It's the way you hold it, and then you can turn it easily. So I have really no problem. If you have a cage around, like this mod here, if you have bin ich jetzt im Deutsch oder im Englisch? Egal, in English. If you have a cage around on the side by side, it will be difficult to turn the tank here. But with this mod, you can take it out and easily adjust it. So, nein, also mit Side by Side habe ich eigentlich keine Probleme. Klar, wenn es ein Käfig rundherum hat, dann ist es schwierig, ihn zu greifen. Aber wenn du sowas hast, wo du ihn rausnehmen kannst, kannst du ihn eigentlich sehr einfach spielend einfach drehen. Oder mit so einem Mod hier, no problem at all, also kein Problem, darauf ihn zu drehen. Markus Rizzi, sie ist flach. Das Mundstück hat einen Ansatz. So Marcus asked if the top cap will be flash or if it has some kind of you know what I mean. So if you look at the picture here, no, it's the drip tip who has this shape, and the part on the bottom has this shape here, goes straight into the black part, and yeah, as a woman, as I said, it's shaped like a woman. Hey, Manuel Hager, no, Gouda is it's not Swiss cheese, and Gouda is not cheese at all. To be honest, Gouda is not a cheese. Gouda is something, but not a cheese. Marco Red, no picture of the deck yet. Nein, kein Bild vom Deck im Moment. The mouthpiece won't be available fully in stainless steel. No, won't come in stainless steel. Nein, also es wird nicht, das Mundstück kommt nicht in komplett Stainless Steel. Das wird nicht sein. Wird nicht so sein. Okay. Ich bin schon wieder ein bisschen hinten dran. Oh, now we have to rename the Etsy, Mark. Thank you very much. Free arses for everyone. Well, yeah. Oh man. Oh, that's a good one. That's a good one. I leave it like that. I like that much. This one that much. I have to leave it like this. You won. Not butter pre-order possibly? No. Only for B2B, of course. No, we don't allow pre-orders. So it will have a worldwide release date on one date for everyone. We don't do pre-sales. We don't like this kind of sales. We want to sell it when we have it available. We want to sell it when we have it ready to ship. So we have done this since the beginning, and we won't change this. So no pre-sale
at all. Also, we ask also our partners not to pre-sale it up front. So we want to have it fair for every partner worldwide on the same date. Not on the same time at this date, but on the same date. So this is important for us. It's our way to do it. So Peanut Butter fragt, übrigens ein sehr interessanter Name, fragt, ob es einen Pre-Order gibt. Nein, wird es nicht geben. Wenn ihr uns kennt, wisst ihr, dass wir das nie machen. Wir machen nie Pre-Order. Das ist etwas, das uns nicht gefällt. Wir wollen das Produkt verkaufen, wenn es verfügbar ist, wenn wir es versenden können und nicht etwas vorverkaufen, wo man dann früher bezahlt und dann später, viel später bekommt. Das machen wir nicht. Wir fragen auch oder wir bitten auch unsere Partner, keine Pre-Sales an Privatkunden zu machen. Das ist nicht unser Stil, ich sage nicht, ob das besser oder schlechter ist, das will ich nicht damit sagen, aber es ist einfach nicht unser Stil. Wir wollen verkaufen, wenn wir es verfügbar haben. Erst dann, kein Pre-Sale. Yes, first come, first serve. Alex, absolutely right. But fair for everyone. I don't say the other version like pre-sales or anything it's not good or anything like that. Don't get me wrong. It's just the way how we do it. It's just a simple way how we do it. Dennis Poken, not sure if you can color PSU tanks. Not sure about that. So sorry about that. I can't answer this question. Thank you, Marco. The swing. Angie, it's a bayonet. It's similar to. It's very similar to the SQuape Enduro, but a little bit better. A little bit not better, but smoother. I would say smoother, yes. Ja, also Angie, es wird ein Bajonettverschluss sein, ähnlich wie beim Enduro, wird also sehr ähnlich zum Enduro, aber ein bisschen smoother, sage ich mal so. Peter Corvers, glad you're here. Well, yeah, buy one, buy something, buy a good one, a good mod. Alex, yeah, maybe there's no one else with a retro version in the US. Maybe there are, maybe not, but. Yeah, the retro emotion was a nice design. Sascha Beneckenstein, lass dich überraschen, wenn du von der Seite siehst und wenn du zum ersten Mal den Mund hast. Glaub mir, das Mundstück sieht sehr, sehr gut aus. In meinen Augen sieht es sehr, sehr gut aus. Natürlich ist das Geschmackssache. Aber ja. Lass dich überraschen. Jörn Klein, no, nein, nicht erst an Weihnachten, schon früher. Also wir hoffen es zumindest. Außer es geht wirklich was komplett schief, dann wird es erst Weihnachten sein, aber ich denke nicht. Ich denke, es wird früher passieren. So Jörn Klein asked if the release will be on Christmas. There's another company which are doing always releases on Christmas time. We don't know. It should be earlier than Christmas. I hope so. If something goes wrong, like if the building collapses, maybe the release will be on Christmas. Yeah, Herbert. Yeah, maybe a special Toad edition like the Ars. Yeah, maybe we have a. Yeah, I have to think about it. Johan. No, Al Reisel was the first one who asked for his name on the new Eti, so now he is on. Yeah, price will be similar to the Enduro, a little bit more expensive, around 165 to 169 in this area.
Donald Green, gut möglich, es ist ein bisschen schwierig, eine Party abzuhalten. Du weißt wieso, es ist im Moment zu dieser Covid-19-Zeit ist es etwas schwierig. Wir werden sehen, was möglich ist. Wahrscheinlich werden wir hier in der Nebelbox in Altdorf eine kleine oder eine Art Release-Party machen. Wir werden sicher da sein beim Release, werden sicher Rede und Antwort stehen, werden sicher ja, wie gesagt, das Produkt persönlich auch präsentieren, wenn Fragen sind da sein. Also das wird sicher bei uns in der Nebelbox sicher, also in der Nebelbox, der Laden hier in Altdorf, das ist ein Laden, der zu StattQualm gehört, werden wir das sicher tun. Also wir werden da sicher vor Ort anwesend sein beim Release selber. So Donald asked if we have a release party at the store we have here in Altdorf in Cantonuri, Switzerland. Possibly yes, but in this time COVID-19, you know, it's kind of difficult to plan any party at the moment. So we will have a small party here at the Nebelbox store in Altdorf, Switzerland. It's a brand from StattQualm. It's a store, belongs to StattQualm. So we possibly have here. We will have a small party, some kind of. And we will be here, so me, Lucas will be here, also Donny, Simon, all the guys, Marcos will be here, Daniele possibly will be here to answer questions if you have. Also Sylvain will be here possibly to answer any questions you have about the new RTA. Pascal Peter oder Pascal Peter, das Mundstück selber kann eigentlich gut für beides genutzt werden. Es hat eigentlich optimal, ist sicher für DL, sage ich jetzt mal. Es ist aber kein 18er Mundstück, es ist ein normales 15er Mundstück, kann aber gut auch für MTL genutzt werden. Aber wir werden ein speziell designtes MTL Mundstück dann für den ebenfalls anbieten. Also es wird beides möglich sein zu kaufen. Vielen Dank, Moritz. Freut mich. It's small. Okay. Vielen Dank. Seems like the price should be okay for almost everybody. It's nice to hear. Piri Baro. Oh, nice to see you, buddy. Long time not speak. Hi. Hola, señor. From Argentina, Buenos Aires. Excellent. Glad you're here. The arts release part. How Mark... I tell Sasha to kill you. I tell you. Okay, excellent. Hola, Chardinier. Hola, I hope you understand English. I explained at the beginning of the video what it's all about. The RIs, not the R's. About the RIs. And I explained all the details, so you can rewatch the video, and I will tell you all about this. Danke vielmals. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Stimmt, ich habe noch meine Schuhe auf dem Auto. Danke. So, das sind gute Mitarbeiter, die helfen einem noch. Rodolfo, hi. Also, one guy from far, far away. Hello, welcome. Glad you're here. A little bit late to the party, but happy to see you. Happy to see you. All right. Yeah. So with this, I will close this SQ Live Intermezzo. It's 1.5 hours, so it's a long time, and I will stop here now at this moment, and we will have another SQ Live Intermezzo, hopefully in about 2 weeks, where we can talk about all the specs, all the details, all the pictures, all about the video, all about everything, and I will show you
everything about the new SQuape Arise, hopefully in 2 weeks here on this channel, maybe also on YouTube. We will see if this is possible to stream on both sides. Maybe I have to ask some experts like Mark, who is an absolutely expert in streaming videos and in color balancing and everything. So yeah, possibly I will ask him if this is possible. So yeah, thank you very much. Thank you very much for joining this SQ Live Intermezzo. Hope to see you again in about 2 weeks. I will post a date in this group. I will also post some more picture in the next coming days from the productions possibly, so you can see that we are working on it. And yeah, again, thank you all for joining this SQ Live Intermezzo. So, ich werde hier jetzt das SQ Live Intermezzo schließen. 1,5 Stunden müssten ausreichen, denke ich. Wir werden hoffentlich noch in 2 Wochen nochmals ein SQ Live Intermezzo haben, wo ich dann absolut alle Details erzähle, absolut ins Detail gehe, genau alles euch zeigen werde, über das Video sprechen werde, über, wie gesagt, einfach alles dann präsentieren werde. Es wird hoffentlich in 2 Wochen sein. Und ja, sicher in dieser Gruppe wieder, auf Facebook oder vielleicht auf YouTube, vielleicht auf beiden Kanälen, das weiß ich noch nicht. Weiß noch nicht, wie das geht, um ehrlich zu sein, ob man da gleichzeitig an YouTube streamen kann und auch an Facebook. Das werde ich dann noch vielleicht herausfinden. Ich wünsche euch ganz einen schönen Abend. Nochmals vielen Dank, dass ihr dieses SQ Live Intermezzo besucht habt, dass ihr mit mir über den SQuape Arise gesprochen habt. Vielen Dank auch für all die Fragen, für das Interesse an dem neuen SQuape Arise. Und ich wünsche euch, wie gesagt, einen wunderschönen Abend. Habt's euch wohl und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. See you. Bye bye. Thank you very much.